context of COVID, in a very sort of joyous situation like the Calcutta Book Fair. But that mistake of selection, I confess, is not my responsibility. Friends, to understand COVID, to understand, or rather to recapitulate what we have been through in the past 2 years, it is important for us to take a synopsis of the Indian experience of COVID that went all through us for the good part of the last 2 years. আমরা যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি, আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছি, time is here for us to take a recap. আমাদের বুঝতে হবে, আজকে যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাহলে ডানকার্ককে না বুঝলে, পার্ল হারবারকে না বুঝলে, দ্য ব্যাটল অফ স্ট্যালিনগ্রাডকে না বুঝলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বুঝতে পারা যায় না। If anybody asks us, কেউ যদি আমাদের বলে যে আমরা আধুনিক বাংলার ইতিহাস নিয়ে কথা বলি, তাহলে সেই জুন মাসের যে যুদ্ধ 1757 সালের পলাশিকে না বুঝলে বর্তমান বাংলাকে বুঝতে পারা যাবে না। So we need to look back. COVID ব্যাপারটা কি? What happened during COVID? What happened during COVID was যে কথাটা আমরা নিজেরা খোলা মনে পরিষ্কারভাবে কারো সামনে, ছেলে মেয়েদের সামনে, একাডেমিয়ার সামনে, মিডিয়ার সামনে আমরা যেটা খোলাখুলি বলছি না, যে কোভিড সো ফার there is 90% evidence in society, in the academic circle, যে কোভিড remains a man-made disaster. কোভিডকে বুঝতে গেলে আপনাদের তিনটে শব্দ বুঝতে হবে, এবং সেই তিনটে শব্দকে বলে গেইন অফ ফাংশন রিসার্চ। গেইন অফ ফাংশন রিসার্চ মানে কি? Gain of function research means that we have microbiologists, we have virologists, people who have been studying the evolution of viruses and microorganisms for a living. They are academic people. And সেই ভাইরোলজিস্ট, সেই মাইক্রোবায়োলজিস্টরা আজকে চেষ্টা করছেন যে প্রকৃতির মধ্যে, নেচারের মধ্যে যে চেঞ্জটা হতে হয়তো 500 বছর লাগে, 1000 বছর লাগে, সেই চেঞ্জটা আমরা ল্যাবের মধ্যে বসে আমরা তাদের আরএনএ ডিএনএগুলোকে নিয়ে ওই ক্রিসপার টেকনোলজিতে আমরা খেলাধুলো করে at one time যে ভাইরাসটা আমাদের একটা নিরীহ ভাইরাস ছিল, আমাদের কোনো ক্ষতি করতো না, তার মধ্যে আমরা কিছু কিছু চেঞ্জেস এবং অল্টারেশন করে সেই প্রোগ্রামটা করে আমরা একটা নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করব। এই আইডিয়াটা এসেছিল ইউনাইটেড স্টেটসের থেকে। This idea was funded by the NIH, the National Institute of Health of United States. তারা ইউনাইটেড স্টেটসে এই রিসার্চটা করতে পারেননি। কেন করতে পারেননি? বিকজ ইউনাইটেড স্টেটস হ্যাজ ভেরি স্ট্রিক্ট এথিক্যাল অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক রুলস। তাহলে দিস রিসার্চ ওয়াজ হ্যান্ডেড আউট। ইট ওয়াজ হ্যান্ডেড আউট টু দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ। দ্য অফার টু do genetic manipulation on SARS-CoV-2. The mother virus was SARS-CoV-2. এবং এই অফারটা নাকি প্রথমে ইন্ডিয়ার কাছে এসেছিল, and a couple of labs in Bangalore, they thought যে they would be a part of this project, they did not take it. তারপর সেটা গেল উহানে, উহান who has not one but 2 virology labs in China. ওই সস্তায় কাজ করাতে গেলে যা হয়, সস্তায় আমরা একটা ভাইরাল ম্যানিপুলেশন ল্যাব করতে গেলাম, প্রবাবলি, মোস্ট প্রবাবলি একটা ল্যাবরেটরির মধ্যে যে সিকিউরিটি মেকানিজমস, যে সেফ গার্ড মেকানিজমগুলো থাকে, সেগুলো একেবারে তাদের ঠিকঠাক ছিল না। এবং ইউএসের ইউনিভার্সিটিরা চায়নার উহান ল্যাবকে কমপ্লেন করছে যে তোমরা যে আমাদের ভাইরাস প্রজেক্টটা করছো, এই ভাইরাস প্রজেক্টটা ঠিক করে করছো না, ইউ আর ডুইং দিস প্রজেক্ট ডেঞ্জারাসলি। হাজারো হাজারো ইমেল আছে ইন দ্য পাবলিক ডোমেন
between the universities and the NIH of USA and the Wuhan lab, যারা প্রথম থেকে ভয় পাচ্ছিল যে এরা ভাইরাসটাকে নিয়ে খেলাধুলো করছে in a very dangerous manner, এই করতে করতে sometime in the November of 2019 এই ভাইরাসটা ল্যাব থেকে escape করলো in Wuhan। আমরা যেমন করি না, পুজো আচ্ছার আগে বিফোর এনি পুজো আমরা কি করি, আমরা একটু করে গণেশ পুজো করি। তাই কোভিড নিয়ে যখন কথাবার্তা হবে তখন আমাদের একটা মানুষের কথা মনে রাখতে হবে, সেটা হলো সেই 31 বছর বয়সী চাইনিজ চোখের ডাক্তার, দি চাইনিজ অপথ্যালমোলজিস্ট ফ্রম দ্য সিটি অফ উহান, লি ওয়েন লিয়াং। লি ওয়েন লিয়াং ইন ডিসেম্বর যখন চারিদিকে দেখলো যে একটা অদ্ভুত ধরনের ভাইরাস এসছে, there is a strange pneumonia circulating around us, the authorities are trying to suppress it, লি ওয়েন লিয়াং এই খবরটা ওয়াইবো বলে, যেমন আমরা ফেসবুক করি, আমরা টুইটার করি, চায়নায় the most popular social media platform is ওয়াইবোতে সে চাইনিজে পোস্ট করলো যে this thing is happening। মাত্র 4 দিন এই পোস্টটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিল। Within this period of time, journalists from across the world, they get the post, and this was the first warning। আমরা কবেকার কথা বলছি? নভেম্বর 2019। নভেম্বর 2019 চায়না অস্বীকার করলো, চায়না completely denied the existence of this virus। World Health Organization deny করলো that this virus exists। By that time, through air transmission, through air flights and everything, this virus had started to spread। 7th of January 2020, 7th of January প্রথমবার এই ভাইরাসটা আউট অফ চায়নায় গেল to a resident of Thailand, and the University of Bangkok was the first university who isolates this virus। যেই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটি অফ ব্যাংকক এই ভাইরাসটাকে আইসোলেট করলো, within a few hours Shanghai University came out and said that look, we also know, আমরাও জানি এই ভাইরাসটা আছে। within a few hours of one another তারা আইডেন্টিক্যাল ডিএনএ স্ট্রাকচার পাবলিশ করলো, and therefore this virus from that day was named the novel coronavirus, which was a genetic manipulation of SARS-CoV-2। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে unfortunately by that time the damage has been done। By January the virus has escaped out of China। Out of China প্রথমে থাইল্যান্ডে গেল, তারপর হংকংয়ে গেল, then Iran picked it up, then Italy picked it up, and somewhere between 27th and 28th of January India recorded its first case of SARS-CoV-2। How did India react to it? What was India's response to it? Our first response to SARS-CoV-2 was in complete ignorance। কেন কমপ্লিট ইগনোরেন্স? এটা কারো দোষ নয়, আমরা কেউ জানতাম না। The entire medical community had no hint of the fact যে after the SARS outbreak which happened 4-5 years before, যে 4-5 বছর পরে এমন একটা ভাইরাস আসছে যেটা আরও বেশি ট্রান্সমিসেবল, আরও বেশি আমাদের ইনফেক্ট করতে পারে, যাকে বলে সহজ বাংলা ভাষায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবার। উইথ কমপ্লিট বিউইল্ডারমেন্ট অ্যান্ড কমপ্লিট ইগনোরেন্স আমরা প্রথমে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বলে বসলাম যে দিস ভাইরাস ইজ নট গোয়িং টু এফেক্ট ইন্ডিয়া অ্যাট অল। আমরা বিসিজি ভ্যাকসিনেশন নিয়েছি, আমরা রামায়ণ পড়েছি, আমরা মহাভারত পড়েছি, অনেক কিছু কারণ করতে করতে দেখা গেল যে 24th of March আচমকা আমাদের ওপর comes down the biggest disaster of public health in India, which is India's lockdown। এই যে 24th of March ইন্ডিয়ার লকডাউন হলো, তার মাত্র কয়েকটা দিন আগে in 11th of March ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, যারা এতদিন চায়নার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছিলেন, তারা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নভেম্বর থেকে ঘটনাটা শুরু হয়েছে, কামিং ইন 11th of March the World Health Organization recognized this problem to be a pandemic। 24th of March কেন আচমকা আমাদের ওপর ওইভাবে একটা লকডাউন নেমে এসেছিল? We have no idea about the fact।
আমি আপনি জানি ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টারকে, আমি আপনি জানি ভারতবর্ষের অমুক অমুক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, আমরা জানি ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্টকে, কিন্তু আমরা কেউ জানি না যে ভারতবর্ষের এপিডেমিওলজিক্যালি পাবলিক হেলথের চিফকে, হু ইজ দ্য চিফ এপিডেমিওলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া, সেটা আজ অবধি 24শে মার্চ থেকে শুরু করে এইটা একটা গোপন কথা। আমি জানি না কেন এখনও একজন ভারতবাসী বলতে পারবে না যে হু ওয়াজ দ্য পারসন লিডিং আওয়ার কোভিড প্রোগ্রাম অ্যাজ আ পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট। পরবর্তীকালে 2 বছর পরে, 2 years later, we have gone back and said যে yes, the lockdown should have happened in 24th of March, but it should have happened in 24th of March, 21 years later in 2021, not in the year 2020. কারণ মার্চ 2021-এ যদি লকডাউনের মতো কিছু করা হতো তাহলে হয়তো সেকেন্ড ওয়েভের দাপটটা খানিকটা কম হতো। The first lockdown completely paralyzed the country economically. সবার চোখে সেই ঘটনাগুলো ভাসছে। দ্য মাইগ্রেন্ট লেবার্স, তাদের মধ্যে 12 জন না 16 জন কাটা পড়লো ট্রেন লাইনের ওপর শুয়ে গিয়ে, যারা শয়ে শয়ে মাইল ধরে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে বউ তাদের বেডিং বিছানা মাথায় করে, পিপল হু আর ট্রাভেলিং। মার্চের থেকে লকডাউন বেশি দিন টানা গেল না, অ্যান্ড কাম অগস্ট অর সেপ্টেম্বর, অ্যাজ দ্য লকডাউন ওয়াজ লিফটেড, দ্য ফার্স্ট ওয়েভ অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড ইন ইন্ডিয়া। লকডাউন ended, first wave started. First wave lasted for about 3 to 4 months. First wave এর পরে আমরা সবাই মিলে, all of us, especially the central government of India, started celebrating, we have conquered COVID. আমি জানি না, some of us tell us যে দিল্লিতে নাকি some people had brought a tract of land, যে দিল্লিতে জমি কিনে নেওয়া হয়েছিল যেখানে ইন্ডিয়াস ভিক্টরি ওভার কোভিড একটা মনুমেন্ট তৈরি হবে বলে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী 28শে জানুয়ারি, 28th of January 2021, announced to the world যে India has conquered COVID and COVID does not happen in India anymore. And right at the same time, unnoticed by the political hierarchy of India, unnoticed by the so-called public health experts of India, in the district of Amaravati in Maharashtra, a deadly variant was growing that was called the Delta variant. India is at fault, ladies and gentlemen. India should have alerted the world about the existence of the Delta variant at least 3 months before the breakout of the second wave in India. We were so busy celebrating. We almost built up a national monument. There was a national committee for COVID, and the national committee for COVID, sometime from October to about March of that year, never had a single meeting. Never had a single meeting. Kumbh Mela holo, state elections holo, and from the end of March 2021, as a doctor, I tell you, ladies and gentlemen, that we have had no experience like that in our lifetime. It was like a blast of dynamite in the face of Indian healthcare. Indian healthcare was completely overpowered by the second wave of COVID. We have no idea who was coming into the hospitals. The lobby was full, the passages were full, the waiting areas were full. Government hospitals were in an equal difficulty as the private hospital. But those of us, আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে আছি, এই কলকাতা শহরের মধ্যে আছি, আমরা কোভিডের দ্বিতীয় ওয়েভের সব থেকে কঠিন জিনিসটা আমরা সেইভাবে টের পাইনি, দ্যাট ইজ দ্য ল্যাক অফ অক্সিজেন।
Dillite, it is estimated that a few thousand people have died outside hospitals from the lack of bed and lack of oxygen, simply because those cities who were in the center of the country, those cities who were away from the iron and steel industry, there was no way at all how the oxygen supply could be increased over there. ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং কলকাতাতে অনেক ডিফিকাল্টি হয়েছে, লোকেরা ব্ল্যাক মার্কেটে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনেছে, পিপল ওয়ার রানিং হেল্টার স্কেল্টার হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার টু গেট অক্সিজেন অ্যান্ড হোয়াট নট, বাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই অ্যাট অল গট অক্সিজেন, 11 times the consumption of oxygen increased from the normal situation during the second wave. How did we see it through? Who helped us? People who helped us were people in heavy engineering, people in iron and steel. কলকাতার চারদিকে যদি আমাদের ওই সমস্ত আয়রন অ্যান্ড স্টিল এবং হেভি ইঞ্জিনিয়ারিংগুলো না থাকতো, we would have been in the same situation that Delhi was. Between the first and second wave, infectivity আমরা বলি was 5-6 times more, 5-6 গুণ বেশি ছিল. Hospital mortality was at least 5 times higher. But মনে রাখতে হবে যে by that time, from January of 2021, 16th January 2021, COVID vaccination had started. COVID vaccination শোনা যায়, এখন কেউ তো আমাকে বাড়িতে বয়ে এসে বলে যায়নি, কোভিড ভ্যাকসিনেশন শোনা যায় আমরা 15 দিন নাকি দেরি করেছিলাম, কারণ সংক্রান্তির সময়টা খুব ভালো সময় ছিল না, ওই জন্যে মকর সংক্রান্তি না কোন একটা সংক্রান্তি হয়ে যাবার পর 16th জানুয়ারি থেকে কোভিড ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছিল। বাট all over the country and all over the state, India did a pretty heroic job of vaccinating its people. ভ্যাকসিনেশন চলতে চলতে আমাদের যাকে বলে, আমি খুব একটা রামায়ণ মহাভারত বা মাইথোলজিতে কমপ্লিটলি আমি খুব একটা আপ্লুত নই, কিন্তু কোথাও যদি ওই মেঘের আড়ালে কোনো ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে কিছু থেকে থাকে, সেই অদৃশ্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ মেঘের আড়াল থেকে আমাদের মানব সমাজের ওপর এলো এবং সেই আশীর্বাদের নামটা হলো ওমিক্রন। একজন বাঙালি মেয়ে, একজন ইন্ডিয়ান মেয়ে in the KwaZulu-Natal lab of Johannesburg was the first girl. তার নাম হচ্ছে Upasana Rampal. Upasana Rampal was never heard of and never recognized later on in the world. That girl, a PhD microbiology student in the KwaZulu-Natal University, first isolates Omicron. And সবাই জানেন আপনারা, all of you know that the reason Omicron was a big blessing, যে একদিক দিয়ে আমরা কোভিশিল্ড দিয়ে ভ্যাকসিনেট করছি, ওদিক দিয়ে আমাদের একটা ডিভাইন ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে, কারণ আই কমপ্লিটলি বিলিভ দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নোবডি লেফট ইন দ্য কান্ট্রি হু ডিড নট হ্যাভ ওমিক্রন এক্সপোজার। সম্ভব নয়। ওমিক্রন ওয়াজ ইভেন 3 times more infective than measles. আর বাই দ্যাট টাইম, বিকজ আমাদের নিউমোনিয়া হচ্ছিল না, because আমাদের জ্বর গলা ব্যথা, it had transformed itself into an upper airways infection, it was giving the much needed immunity. কটা লোক আজকে এই হলের মধ্যে মাস্ক পরে বসে আছেন? নট মেনি। তাহলে এই যে আমরা আজকে এই হলের মধ্যে বসে আছি কয়েকশো মানুষ, আমাদের মধ্যে কোভিড নেই? প্রচুর কোভিড আছে। যত লোক আছে তার কয়েক লক্ষ গুণ বেশি SARS-CoV-2 এই ঘরটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে আজ রাত্রিরে বা কাল সকালে আমাদের জ্বর হবে না কেন? বিকজ ইন দ্য পিরিয়ড অফ টাইম, A, ডিউ টু ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড B, ডিউ টু রিপিটেড এক্সপোজার, আমাদের মধ্যে একটা ইমিউনিটি ডেভেলপ করেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন। আমাদের অনেকে জিজ্ঞেস করেন, ডাক্তারবাবু SARS-CoV-2 কি চলে গেল? Has SARS-CoV-2 gone? A virus that is once introduced into human environment never goes away. The virus stays in its own place, we stay in its own place. Because of natural immunity and vaccine-given immunity,
we are not vulnerable to the disease to that extent. After this experience, time has come for us to look back. India officially claimed that we lost 5 lakhs of people in COVID. The World Health Organization criticized India's statistics and said, no, you have lost about 25 to 30 lakh people in COVID. Why this discrepancy? Because on an average day, on a given day, on any general day, India death rate is about 40,000 people every day. আজকে যে বুক ফেয়ার হচ্ছে, এই যে আমরা আনন্দ করছি, আজকের দিনেও ভারতবর্ষে 40,000 মানুষ মারা যাবেন, আজকের দিনেও পশ্চিমবঙ্গে বাই শিয়ার পপুলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স 2.5 থেকে 3,000 মানুষ আজ মারা যাবে। দ্যাট ইজ হাউ লাইফ ওয়ার্কস। তো সেই হিসেবেও যদি আমরা দেখি, আওয়ার 5 lakh casualty from COVID does not add up. And normally, forget about COVID, forget about pandemic. In the normal situation, আমাদের যত death rate হয় ইন্ডিয়াতে, about 30 to 35% death rates are not recorded in India. Normal deaths on a daily basis are not recorded in India. Statistics apart, এইবারে প্রশ্ন হলো, the question which is facing us, যে এই যে একটা অগ্নি পরীক্ষা, এটা তো অগ্নি পরীক্ষা না, এটা হচ্ছে আগুনে ঝলসানো। After sacrificing more than 20 lakh people in this pandemic, what is happening to Indian healthcare today? Can we claim, ladies and gentlemen, that after this experience of COVID, we have a better healthcare in 2023 by the time we entered COVID somewhere in 2019? Perhaps in one or two ways we can. একটা দুটো ব্যাপারে আমরা হয়তো বলতে পারি আমাদের কোথায় উন্নতি হয়েছে। কারণ এই সেকেন্ড ওয়েভের ধাক্কাটা খেয়ে বিশেষ করে আপনি এখন, if any one of us get into a hospital, even in a suburban hospital, even in a rural hospital, you have a better chance of getting an oxygen supported treatment. আমরা যদি আজকে শহর বা শহরের বাইরে কোনো হসপিটালে যাই, you probably stand a better chance of getting your oxygen saturation monitored, your blood pressure measured. সুতরাং standard of treatment in the existing hospitals probably সেগুলো খানিকটা উন্নতি হয়েছে। আর কিসে উন্নতি হয়েছে? There has been lots of diagnostic labs all over the side. যখন কোভিড স্টার্ট করেছিল, at the beginning of COVID, India had one RT-PCR lab. There was one RT-PCR lab in Pune. Right now in the whole country, there are more than 20,000 perhaps RT-PCR labs. So diagnostics have improved, standard of healthcare একটু improve করেছে, but এই যে experience, this Indian healthcare turmoil that we have experienced, number one, has this made healthcare a priority? আজকে কি আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে, আজকে কি আমাদের স্বাস্থ্য নীতি যারা ঠিক করছে তাদের কাছে, is healthcare a priority today? আজকে উহানের ওই রেফ্রিজারেটরের দরজাটা যদি কেউ আরেকবার খুলে, if some scientist has already manufactured SARS-CoV-3 virus over there, how is India going to come out and answer that public health pandemic? What are the problems? Health in India, 2019-এও it was a state subject. Very good. Healthcare in India is a state subject. সমস্ত রাজ্য সরকাররা মনে করেন হেলথ স্টেট সাবজেক্ট, আমরা হেলথটাকে নিয়ে ছড়ি ঘোরাবো, আমরা হেলথটাকে নিয়ে প্রচুর ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব, আমরা হেলথটাকে নিয়ে প্রচুর ডাক্তারকে এদিক ওদিক সেদিক ট্রান্সফার করব, আমরা হচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে অ্যাবাউট 12,000 ডাক্তার কাজ করে, 1 লক্ষ ডাক্তার আছে ইন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সেক্টর, অ্যাবাউট 10 to 12,000 ওয়ার্ক ইন দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর. So the state loves to control healthcare, but state has no money, ladies and gentlemen. Healthcare budget, at about half the budget has to be supported by the center.
ওই যে একটা সিনেমা দেখেছিলেন না, যে যখন বাবা মা ঝগড়া করে, ক্রেমার ভার্সেস ক্রেমার, সোমবার ছেলেটাকে নিয়ে বাবা টানছে, মঙ্গলবার ছেলেটাকে নিয়ে ছেলে মেয়েগুলোকে মা টানছে। তো আমরা একটা ঝগড়ুটে পরিবারের মধ্যে, ইন ইন্ডিয়া, স্টেট বিং এ সেলফ সাবজেক্ট, ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সেন্টার ফর মানি, আমরা এখন নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়ে আছি। কখনো আমরা এটা করছি, কখনো আমরা ঝগড়া করছি, কখনো আমরা পলিসি ঠিক করতে পারছি না। আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলছেন দ্যাট দ্য ফিউচার অফ ইন্ডিয়ান হেলথ কেয়ার উইল বি ইন প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ। ভেরি গুড। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেট টু লুক অন দ্য আদার ডিরেকশন অ্যান্ড সেড নো। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল নিজের থেকে গিয়ে উই অ্যানাউন্স আ লট অফ প্রাইভেট সুপার স্পেশালিটি হসপিটালস। আমাদের কোভিডে কে আমাদের পলিসি ঠিক করলো? কোভিডে আমাদের পলিসি ঠিক করলো আইসিএমআর। আইসিএমআরটা কি? আইসিএমআর ইজ নট আ বডি অফ ডক্টরস, আইসিএমআর ইজ আ বডি অফ রিসার্চ সায়েন্টিস্ট। তো এখন যদিও তাদের ঝগড়া করার মতো অত রেস্ট নেই, যুদ্ধ করার মতো রেস্ট নেই, পরের বার যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান, ভগবান না করুন, একটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হয়, তখন আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে কে লিড করবে? ওয়ান মিসাইল ফিজিসিস্ট? Will you give the leadership of an Indian army to a missile physicist? যে বসে বসে মানে ট্যান কস থিটা এবং কোথার থেকে মিসাইল ছাড়লে কোথায় ল্যান্ড করবে সেই যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে সেই অঙ্কগুলো কষবে? I hope not. Indian healthcare has become a completely centralized existence. আজকে স্টেটেদের কাছে, বিকজ স্টেটেরা যতই লম্পঝম্প করুক না কেন, স্টেটস উইল হ্যাভ টু লুক টু দ্য সেন্টার টু গেট ইটস শেয়ার অফ মানি। পলিসি কনফিউশন, পলিসি কনফিউশন, উই আর নো বেটার। 2019 has come and gone, 2020 has come and gone, 2022 has come and gone. How much more public money has the government of India dedicated to healthcare? আমি এবছরের বাজেটটা, সত্যি এবছরের বাজেটটা হচ্ছে একটা রুবিক্স কিউবের মতো। যেভাবেই ভাবেন নিজে ঘুরিয়ে নিতে পারেন। ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য 2023 হেলথ কেয়ার বাজেট, প্রবাবলি দি অ্যালোকেশন টু পাবলিক হেলথ কেয়ার বাড়ার বদলে হয়তো বেশ খানিকটা কমে গেছে। দ্যাট ইজ হাউ উই আর রেসপন্ডিং টু দিস পাবলিক হেলথ কেয়ার ডিজাস্টার। আমাদের চিন্তা, আমাদের আজকে প্রবলেম কোথায়? আজকে যে যে দেশে, লুক অ্যাট তাইওয়ান, লুক অ্যাট সাউথ কোরিয়া, লুক অ্যাট হংকং, লুক অ্যাট ইস্টার্ন চায়না, যাদের ওপর দিয়ে আজকে সার্স কোভিড-2 বা প্রিভিয়াস সার্স ভাইরাস গেছিল, ইন সাম ওয়েজ, ইন দেয়ার ন্যাশনাল পলিসি, ইন দেয়ার ফান্ডিং, ইন দেয়ার রিসোর্সেস, ইন সাম ওয়েজ দে ওয়ার সর্ট অফ রেডি যে পরের বার যদি এই সমস্যাটা আমাদের ওপর ফিরে আসে, আমরা এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারব। আমরা কি আজকে সেই কথাটা বলতে পারছি? Both in our national resource allocation and in our national policy making, I am very, very afraid যে সেই কথাটা আজকের দিনে বলা যাচ্ছে না। আমরা ডাক্তাররা, আমরা দিনের পর দিন যখন ওই ক্রিটিক্যাল কেয়ারে রাত কাটিয়েছি, যখন ভেন্টিলেটেড পেশেন্ট দেখেছি, যখন একমো পেশেন্টরা দেখেছি, আমাদের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে একটা গিল্ট ছিল, আমাদের মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ ছিল, যে অপরাধ বোধটা একটাও আছে। কি অপরাধ বোধ? আমরা এক একটা পরিবারকে, এক একটা ফ্যামিলিকে যে হেলথ কেয়ারের বিলগুলো হাতে ধরাচ্ছিলাম, সেই হেলথ কেয়ারের এক্সপেন্স অফ ট্রিটিং কোভিড ওয়াজ মোর দ্যান পারহ্যাপস 5 to 10 years earning for many family. হয়তো কিছু মানুষকে আমরা চিকিৎসা করে তাদের প্রিয়জনদের কাছে, তার স্ত্রীর কাছে, তার সংসারের কাছে পাঠাতে পেরেছি। But how many families has COVID crippled financially in India? তার কোনো হিসেব আজ অবধি আমাদের কাছে নেই। No insurance company came up. যেমনি ইন্স্যুরেন্স অ্যালোকেশন শেষ হয়ে গেছে, there was no emergency funding at the TPA basis, at the insurance funding basis.
গভর্নমেন্ট মুখে একটা শব্দ বার করে বলেনি যে আমরা টিপিএদের এক্সট্রা ফান্ড করছি, যাদের টিপিএ ছিল, যাদের ইন্স্যুরেন্স ছিল, তাদের আমরা আরেকটু কিছু এক্সট্রা অ্যালোকেশন দিয়ে হেল্প করতে পারিনি। এভরি গভর্নমেন্ট স্যাট পারফেক্টলি কোয়াইট দ্য হোল টাইম। আমরা যদি আজকে বসে বসে খালি 24 লক্ষ লোক মারা গেছে না 25 লক্ষ লোক মারা গেছে গুনি, দ্যাট ইজ হাফ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স। There is very little difference between India's experience of COVID and India's experience of partition. আজকে যদি হিসেব করে বলেন যে পার্টিশন অফ ইন্ডিয়াতে 5 থেকে 7 লাখ লোক মারা গেছিল, you will also have to commit and admit যে about 2 crore people have faced absolutely economic deprivation because of that process. What partition did to India in 1947, COVID did to India in 2022-2023. আমাদের চিন্তা হচ্ছে আজকে we are in deep turmoil, the medical community, যে এত বড় একটা এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে are we ready, is the country systematically ready to face up to a different struggle? Perhaps not. আজকে আমাদের মধ্যে যে সেন্টার স্টেট কোলাবোরেশনের জায়গাটা, সেটা কোথায়? আমরা ভোট বক্স নিয়ে চিন্তা করছি, পরের লোকসভা ইলেকশনে কি হবে 2024 নিয়ে আমাদের চিন্তা। 2024 নিয়ে ইলেকশনের হিসেব করতে করতে সমস্ত ক্যালকুলেটরগুলো ব্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু 2024-এ যদি ঘুণাক্ষরে আর একটা প্যান্ডেমিক ব্রেকআউট করে, দেন হাউ ইজ দ্য কান্ট্রি গোয়িং টু স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড ফেস আপ টু দ্যাট চ্যালেঞ্জ? উই অ্যাজ ডক্টর্স, আনফর্চুনেটলি, we have serious doubts. আপনাদের মনে প্রশ্ন আসবে, বলে তো যাচ্ছেন এত সমস্যার মধ্যে how did we at all manage to see through that phase? Friends, we managed to see through that phase because of the thousands and thousands of young people, the youth who are sitting amidst us today. For 2 long years, when we spent sleepless nights in the floor of the intensive care units, looking after patients and counseling relatives, we took a break. But the 20-year-old nurse who was working with me did not take a break. That young mother, যার নিজের বাড়িতে 3টে ছেলে মেয়ে আছে, যে রাত্রিরে যে সারা রাত ডাবল শিফটিং ডিউটি করে বাড়ি গেছে, গিয়ে নিজের 3 ছেলে মেয়ের জন্য রান্না করেছে, গিয়ে পরের দিন সকাল 8টার সময় আবার সেই হসপিটাল ট্রান্সপোর্ট হাউসকিপিংয়ে সে রিপোর্ট করেছে, সেই নার্স, সেই ডক্টর, সেই অ্যাম্বুলেন্স স্টাফ অ্যান্ড অল দ্য young people of the medical community, medical স্টুডেন্টসরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, আমরা people who were in the sort of senior league, আমরা হয়তো কোঅর্ডিনেট করেছি, আমরা তাদের কিছু অ্যাডভাইস দিয়েছি, আমরা মেডিকেল রাউন্ডস দিয়েছি, but 24/7 into 365, if anybody fought the war, it was the young people of India who fought the war. পরের বার যখন কোথাও কোনো ওই 20-25 বছর বয়সের ছেলে মেয়ে, ডাক্তারি ছাত্র হোক, ডাক্তারি স্টুডেন্ট হোক, নার্স হোক, হাউসকিপিংয়ের লোক হোক, সিকিউরিটি হোক, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হোক, নেক্সট টাইম when you stand in front of them, look at them face to face and pay your respects, because they were the soldiers of Indian healthcare. And through you, through all of you, like once again, I regret to say, the fundamentals is Indian healthcare at the end of 2020, 22 to 23 today. Are we based on stronger fundamentals than we should be?
I wish the answer was yes. আপনাদের এখানে আসতে গিয়ে যখন ওই দক্ষিণ কলকাতার বাইপাস ঘুরে আসছিলাম, তখন রাস্তার এধারে ওধারে অনেকগুলো প্ল্যাকার্ড দেখলাম। আশা করি কেউ আমাকে লেকচারটার পরে মারধর করবেন না, কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো ইগনোরেন্স। এবং সেই প্ল্যাকার্ডের মধ্যে গোটা 20 প্ল্যাকার্ড চোখে পড়ল, যেখানে G20 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 লেখা আছে। আর আমি এই ছাপোষা ডাক্তার মনে মনে ভাবছিলাম যে হায় রে মূর্খ, ওই G20-র মধ্যে আমরা যে 20 নম্বরে, উই আর অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য টেবল অ্যাজ ফার অ্যাজ আওয়ার হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ইজ কনসার্ন, এই খবরটা এখনো কেউ আমাদের সেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের কাছে পৌঁছে দেননি। যদি আপনাদের কাছে এমন কোনো লোকের কানটা মাথার কাছে পান, তাদের বলবেন যে পরের G20 পোস্টারটা দেখার আগে per capita healthcare spending, life expectancy, maternal mortality এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স অফ G20টা একবার চোখ বুলিয়ে নিতে আমার মনে হয় আমরা হয়তো 20-তে আছি, 21-এ থাকলেও থাকতে পারি। প্লিজ বি কেয়ারফুল। We have to get more serious about social agendas. We have to be unsympathetically critical of the basic fundamental deficiencies that plague Indian healthcare today. আমাদের কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। We cannot rest. We cannot rest in the operating theatres. We cannot rest in the ITUs. We cannot rest in our outpatient clinics. But all of you, the civic society today, আজকে নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এটা একজন ডাক্তারের দায়িত্ব হতে পারে না, এটা কেবল একটা হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউশনের দায়িত্ব হতে পারে না, এটা আপনাদের সবাইর দায়িত্ব। কারণ যতক্ষণ না আমি অসুস্থ হচ্ছি, তখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা ইজ এভরিবডি এলসেস রেসপন্সিবিলিটি। এই অনীহাটা ছেড়ে দিন। The whole purpose of me coming in front of you today is to say that we need to protect our children far better than we protected our fathers and mothers. And I will end by quoting a poem that was written exactly 100 years from now. The great American poet Robert Frost, আজ তিনি বোধহয় সেই কোনো একটা হতভাগ্য ডাক্তারের কথা মাথায় রেখে বলেছিলেন, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I remain. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Sarkar. We have a felicitation by Oxford Bookstores as well. So we will now immerse ourselves in the music of Pandit Tanmoy Bose and Pandit Debojyoti Bose. We'll start in just a minute once the stage has been set up. Please note that this musical program is not the last session. This will be followed by another session with Procheto Gupta, Dhruvo Banerjee, Ushoshi Chakraborty and Trideep Chatterjee. So please do wait for it.